Hello viewers, welcome to VRR Tutorials. This video is about how to use for the sake of something or for the sake of someone in English. ఈ వీడియోలో మనం for the sake of something or someone ని ఎలా యూస్ చేయాలో నేర్చుకోబోతున్నాం. If you find this video is useful, please do like, share and subscribe to our channel. Let's get to the topic. For the sake of something or for the sake of someone. We can write or we can talk in this way also, for something's sake or for someone's sake. Something apostrophe s, right? Or someone apostrophe s. ఇక్కడ ఈ సంథింగ్ ప్లేస్లో మనం సమ్ థింగ్స్ని మనం యాడ్ చేయొచ్చు. అండ్ ద సేమ్ థింగ్ సమ్ వన్స్ ప్లేస్లో సమ్ పీపుల్ని మనం యాడ్ చేయొచ్చు, రైట్? సో ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఆర్ సమ్వన్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ఆర్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ సంథింగ్. ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ సంథింగ్ అంటే దీనికోసం ఇలా చేశాను నేను, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రీజన్, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ బెనిఫిట్ నేను ఇది చేశాను. లేదంటే మనుషుల్ని తీసుకున్నప్పుడు ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్, మా ఫ్రెండ్ కోసం ఇలా చేశాను, మా ఫాదర్ కోసం ఇలా చేశాను, మా ఫ్యామిలీ కోసం ఇలా చేశాను, ఫర్ దేర్ వెల్ఫేర్. లెట్స్ గో విత్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ ఇన్ ఎ బెటర్ వే, రైట్? సో ద ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ I agreed to this deal for the sake of money. I agreed to this deal for the sake of money. అంటే ఇది కేవలం నేను మనీ కోసమే ఈ డీల్ని ఒప్పుకున్నాను అని చెప్తున్నాం. ద సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ లెట్స్ నాట్ డిసగ్రీ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ మనీ. లెట్స్ నాట్ డిసగ్రీ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ మనీ. ద నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ దే కాల్ యూ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ కిల్లింగ్ దై టైమ్. దే కాల్ యూ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ కిల్లింగ్ దై టైమ్ అంటే వాళ్ళు జస్ట్ టైంపాస్ కోసం మీకు కాల్ చేస్తారు. ఓకే, I make videos for the sake of teaching English. I make videos for the sake of teaching English. Next example is the country is much visited for the sake of its cold climate. The country is much visited for the sake of its cold climate. Next, he died for the sake of his country. He died for the sake of his country. Or ఇంకా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు, he died for the sake of his family. He died for the sake of his brother, like that. Next example, they stayed in countryside for the sake of peace. They stayed in countryside for the sake of peace. Next, I stopped smoking for the sake of my health. I stopped smoking for the sake of my health. Next, for the sake of humanity, let's help the poor and needy during this pandemic. For the sake of humanity, let's help the poor and needy during this pandemic. Next, మనం హెల్త్ సేక్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. అంటే అపోస్ట్రఫీ పెట్టి సంథింగ్ని యాడ్ చేయొచ్చు, సంథింగ్ అపోస్ట్రఫీ ఎస్ పెట్టి కూడా చెప్పొచ్చు. సో ఎగ్జాంపుల్, ఫర్ హెల్త్ సేక్ do not go out. For health's sake, do not go out. The meaning is same, right? Next, for safety's sake, wear a helmet while riding a bike. For safety's sake, wear a helmet while riding a bike. ఇక్కడ చూడండి, for safety's sake, for health's sake, when we use this, we have to add commas. Yes. Next is for the sake of somebody or someone. Okay, or somebody's sake. అంటే ఇక్కడ మనం పర్సన్స్ని యాడ్ చేస్తాం, దట్స్ ఇట్, థింగ్స్కి బదులు. ఓకేనా? లెట్స్ గో విత్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. They lived together for the sake of their children. They lived together for the sake of their children. Next example is I agreed to this deal for the sake of John.
I agreed to this deal for the sake of John. అంటే జాన్ కోసం ఈ డీల్ ఒప్పుకున్నాను. చిల్డ్రన్ కోసం మేము కలిసి జీవిస్తున్నారు వాళ్ళు. నెక్స్ట్, I did everything I could. I did everything I could do for the sake of my daughter. I did everything I could do for the sake of my daughter. The next example is, I stayed there for the sake of my friend. I stayed there for the sake of my friend. Next, do this for John's sake. Do this for John's sake. The next example is, I suffered a lot for his sake. I suffered a lot for his sake. I have to earn a living for my family's sake. I have to earn a living for my family's sake. The next example is, I did it for my mother's sake. I did it for my mother's sake. Next example is, for my own sake. ఇక్కడ చూడండి, మన సొంతగా అనే చెప్తున్నాం ఇక్కడ. For my own sake. సో నా నిమిత్తం, ఓకే. For my own sake. Example is, I'm going to take a few days off at Christmas to spend with my parents. I'll repeat the example. For my own sake, I'm going to take a few days off at Christmas to spend with my parents. The next example is, you had better stop smoking for your sake. ఇక్కడ your sake ని ఇలా చెప్తాం, ఓకే. For your sake. You had better stop smoking for your sake. Next, we are doing it for your sake. Next example, we are doing it for your sake. I'll pray for the sake of yours. I'll pray for the sake of yours. Next example, I'll buy it for the sake of your family. I'll buy it for the sake of your family. So this is how we use sake of something or sake of somebody or someone. సో ఇందులో ఇంకొన్ని వేరియేషన్స్ ఉన్నాయండి. అవి ఎలా అంటే, ఫర్ గుడ్నెస్ సేక్, ఫర్ గాడ్స్ సేక్, ఫర్ పిటీస్ సేక్, ఫర్ హెవెన్స్ సేక్, ఇలా వీటిని ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటారు. వీటిని ఈ ఎక్స్ప్రెషన్స్కి మీనింగ్ ఏంటంటే, ఫర్ గాడ్స్ సేక్ అంటే ఫర్ ద లవ్ ఆఫ్ గాడ్, ఆర్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ గివ్స్ లాట్ ఆఫ్ మీనింగ్స్ at different times, okay. అంటే ఓ ప్లీజ్ అని అనొచ్చు, ఓకే. యూస్ టు ఎక్స్ప్రెస్ సర్ప్రైజ్ ఆర్ అన్నాయన్స్, ఓకే. మనం ఎప్పుడైనా చిరాగ్గా ఉన్నప్పుడు, సర్ప్రైజ్గా ఉన్నప్పుడు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్స్ చెప్పొచ్చు. లేదంటే మన రిక్వెస్ట్ని ఎంఫసైజ్ చేయడానికి కూడా మనం ఈ ఎక్స్ప్రెషన్స్ని యూజ్ చేయొచ్చు, ఓకేనా. మన రిక్వెస్ట్ని ఎంఫసైజ్ చేయడానికి. ఆర్ సమ్టైమ్స్ వీ గివ్ ఆర్డర్స్ వెన్ యూ ఆర్ యాంగ్రీ ఆర్ వెన్ యూ లాస్ట్ పేషెన్స్, ఓకే. వెన్ యూ లాస్ట్ పేషెన్స్, క్లియర్. అంటే మనం పేషెన్స్ని పోగొట్టుకున్న తర్వాత సో ఇవి వాడతారు, ఓకేనా. ఫర్ గుడ్నెస్ సేక్, ఫర్ గాడ్స్ సేక్, ఫర్ పిటీస్ సేక్, ఫర్ హెవెన్స్ సేక్, ఇలా, ఓకేనా. సో లెట్స్ గో విత్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే. సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఫర్ గాడ్స్ సేక్, షట్ అప్ అంటే ఎవరో బాగా అరుస్తూ ఉన్నారు, మీకు కోపం వచ్చింది, లేదంటే యూ లాస్ట్ ద పేషెన్స్, సో యూ కెన్ సే ఫర్ గాడ్స్ సేక్ షట్ అప్. నెక్స్ట్, for God's sake, stop smoking. For God's sake, give me back my money. అంటే ఇక్కడ రిక్వెస్ట్గా అడుగుతున్నారు, ఓకే. For God's sake, give me my money back or give me back my money, right? Next, for God's sake, control yourself. అంటే ప్లీజ్ కంట్రోల్ యువర్ సెల్ఫ్ అని, ఓకే. For God's sake, control yourself. Next, for goodness sake, will you hurry up for goodness sake? Make it fast, for goodness sake. For heaven's sake. For heaven's sake, turn down the music. అంటే మీరు ఇరిటేట్ అయిపోయారు, ఓకే. For heaven's sake, turn down the music. Next, for pity's sake. For pity's sake, stop crying. అంటే దయచేసి అరవద్దు. For pity's sake, stop crying. So this is how we use for God's sake, for goodness sake, for heaven's sake, or
it is sake. So thank you for watching. Have a great day. Learn English online. VRR offers you the best English classes online. We help you master your language and effective communication skills. Join our online classes at your convenient time in a day. Would you like to know more about our online classes? Please do contact on this number.